Jananeem Sharadam Devi Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayo Shritva Pranamami Muhurmuhu Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukaswarupaya Swamine Tapaharine. Yeah. Now shall I start then explaining the sloka? Yes, yes. Yeah. So we had finished 5 verses. So we are going to 6th verse now. Sarva dharma gamya moola satya tattva deshakam. Sarva dharma. This I think everyone knows. Sarva dharma is all religions. So sarva dharma gamya moola. Gamya is to be attained. Moola is the source. So every religion has got something to be attained, something to be achieved. Maybe like going to heaven, someone say. Someone says that no, God realization is the goal of the human life. Someone may say uh, self-realization is the goal of human life. And someone may say to become a right human being, in a right sense, becoming a gentleman is the goal of the religion. According to different religions, they may have different say. So you know all that. Sarva Gamya Moola Tattva Deshakam. You know all this, whatever the religions are saying, what is the source of it? Every religion, whatever it says, whatever is the source and the goal of the religion, you know it. You know that principles, you know that philosophy. Why? Because yourself, you experienced it by sadhana. Siddha Sarva Sampradaya. Now, rishis have created Vedic culture in us, and many saints have created a culture, sampradaya, a tradition. Acharyas have created. For example, Shankaracharya has created Advaita philosophy and cult. Ramanacharya has created, he has not created actually, he has made it famous, including Shankaracharya. He made famous Advaita cult, a philosophy or school of philosophy. Ramanacharya made Vishishta Advaita. Then Madhvacharya made Dvaita. In Bengal, we all know that our Chaitanya Mahaprabhu, he made Vaishnavism famous. All these like Siddhas, they created Sampradaya. So you gave value for that. So you gave value, you gave life in that. How? By teaching and as well as practicing. Sampradaya Varjitam. But at the same time, in the name of religion, in the name of God, there were many unnecessary things which actually they were never taken into the God. They were not the paths which used to take to God. Simply in the name of religion, in the name of God, many things were not right, not proper. So, Sampradaya Varjitam, you show to the humanity, you show to the humankind, this is not the way which we have to do, or this way is not the thing which takes to the God, which takes to spirituality or religion. That's the reason I always keep telling, what did Sri Ramakrishna do? What did Swami Vivekananda do? Or Holy Mother do? I mean, many things can be discussed. One which is very important for all of us. One is the religion and the spirituality, it became so easily accessible for all of us today. Earlier, you have to study so many Vedas, Upanishads, or you have to be Pandit, Sanskrit, all these things. But Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda, he brought us this religion and spirituality so easily accessible for all of us today. That's the one thing. Second thing, they removed the unwanted things. They removed the unwanted things, all these things. Just like we today, we go to malls and we get ready to eat. So similarly, they removed all the unnecessary things and they gave the essence of religion for us. Look, this is the essence of religion. This is the essence of spirituality. They gave the ready-made thing, the product for us to enjoy, to practice, or to experience. That is one of the biggest contribution the Holy Trio has done in today's context. We have to think that. Sarva Shastra Marmadarshi.
Sarvavinni Raksharam, Sarva Shastra Marmadarshi. You know, you have experienced the essence of all scriptures. Vedas, Upanishads, Vedanta, or Puranas, or Tantras, Vaishnavism, Shaivism, Kashmiri Shaivism, you can say. Then all these things, all these Shastras, scriptures, whatever they tell, you have understood, and you understood the spirit and essence. Then Tam Namami Devadeva Ramakrishna Mishwaram. To such Lord, to such the Lord of Lords, my salutations to you. So here, Swami Virajanandaji is telling that the greatness and the uniqueness of Sri Ramakrishna from the religion and spiritual and philosophical point of view. You understood the entire the essence of all religions, and you showed as many faiths, so many paths, jato mat tato path. And not only that, you gave a life to all the cults which are right in nature and which are not, and which they were not the real path to the God. That also you showed them. This is not the path which takes to the God. And you were the essence of all the scriptures. You are aware of it, and you taught us the essence of scriptures. So that's why, to such a Lord of Lords, Ramakrishna, Ishvara, Tam Namami, I shall bow down to you. My pranams to you. Maharaj, Sarvavin Niriksharam is gone. You left. Sarva Vinni Raksharam means you are protecting the Shastras also. How protecting? By teaching, by practicing. For an example, if you see, when Sri Ramakrishna descended on this earth, especially in the India, that was the time where people, many Hindus, they used to feel shame to say that they are Hindus. They used to feel ashamed to say that Indians. So that is the time where Sri Ramakrishna descended on this earth, and especially India, and he showed that whatever the Vedanta says, Sarvam Kalvidam Brahma, Aham Brahmasmi, that is not simply a hypothetical argument, it can be experienced. By his life only showed. And if you remember, very funny incident, once Naren came to Dakshineshwar, I think everyone can understand my simple English, is it? বাংলাতে বলতে হবে নাকি, না ইংরেজি চলবে? It's okay, ma'am. চলবে, but আপনার বাংলা মাঝে মাঝে হলে ভালোই হয়। আচ্ছা, সো নারায়ণ একবার দক্ষিণেশ্বরে এসেছিল। সো ঠাকুর মানে অষ্টাবক্র গীতা, যে অবধূত গীতা, এর কিছু পড়তে বলেছিলেন না, না হলে অদ্বৈতের উপরে কথা বলছিলেন। বলার সময় ও বললো, দেখো, সব সর্বম কলবিদম ব্রহ্ম, সব ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম, আর যে বসে আছিস আমার সামনে সবাই ব্রহ্ম। আর যে কাঠের উপরে আমি বসে আছি, আর যে জগ আছে, খাবার জলের জন্য যে ব্যবহার করি আমরা, জগ আর গ্লাস, এসব ব্রহ্ম। এ ঠাকুর বলছিলেন। নারেন শুনে ওর খারাপ লাগলো, মানে এটা আশের কথা, মানে এটা মজার কথা এরকম ও ভাবলো। পরে বাইরে এলো, ও হাজরা মহাশয় ছিল। হাজরা মহাশয় আর নারেন দুজনে কথা বলতে স্টার্ট করলো। হাজরা সবসময় একটা জেলেসি ছিল ঠাকুরের উপরে। সবাই ঠাকুরের দিকে যাচ্ছে, আমি আধ্যাত্মিকের ব্যক্তি, আমাকে কেউ আসছে না, আমাকে কেউ পাত্তা দিচ্ছে না বলে ওর মনে ছিল। ও নারেন আর হাজরা দুজনই খুব ভালো বন্ধু। সো নারেন বললো, দেখুন ঠাকুর মহাশয় কি বলছেন, ও তো একটু বেশি মানে আলোচনা করে ভগবানের উপরে একটু মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কখনো কখনো এরকম ভাবি আমি, কেন? সব ব্রহ্ম বলছেন, ব্রহ্ম হতো মানে আমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্ম, ঠিক আছে, কিন্তু যে কাঠ ঠাকুর বসে আছেন আর যে গ্লাস, সব ব্রহ্ম বলছেন, এটা কি? এটা কখনো হবে নাকি? এটা বলে মানে এটা মজা করছেন নারেন। আর হাজরা মহাশয় বলছেন, হ্যাঁ ঠাকুর এরকম কিছু বলতে থাকেন, তোমরা তো মানে ছেলেরা, তোমরা বুঝি না, সেই জন্য যে ঠাকুর বলছেন তোমরা শুনছো, সেই জন্য তুমি আমার কাছে আসবি, আমি ঠিক বলে দেবো এটা বলছিলেন ও। সেই সময় ঠাকুর ওর বাড়ি মানে ওর ঘর থেকে বারান্দাতে এলেন। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, কি জিজ্ঞেস করছিস রে, কি কথা বলছিস রে তোমরা দুজনই? মানে স্বামীজি তো সত্য কথা বলতেন সবসময়, আমরা তো সব জানি। ও সিধা বলে দিলাম, হ্যাঁ আপনি বলছিলেন না সব ব্রহ্ম বলে, এটাই নিজে আমরা মজা করছি। কেন? কাঠ গ্লাস এইসব ব্রহ্ম হতে পারে কখনো? কি বলছেন আপনি এটা বলে। ঠাকুর একেবারে স্বামীজিকে নারেনকে একবার টাচ করে দিলেন, স্পর্শ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নারেনকে একটা মানে একটা কি বলেন
অবাক মানে অদ্ভুত একটা দর্শন হলো। কি হলো? যে সামনে বাড়ি আছে, ঘর আছে, আর যে লোক আছে, এসব it is getting dissolved, it is getting melted, and সব খালি মানে যে লোক আছে আর বাড়ি এসব আছে, যে একটা এমনি হেজিলি it is appearing, আর খালি সব খালি ব্রহ্ম আছে, খালি কনসিয়াসনেস আছে, কনসিয়াসনেস ছাড়া কিছু নেই। এরকম ওর দর্শন হয়ে গেল। আর ও বাড়ি যাচ্ছে, বাড়ির সামনে বাড়ি রাস্তার মধ্যে যে একটা রেলিংস কে ও ওর মাথার নিয়ে ও করছে কি এগুলো সত্যি রেলিংস আছে নাকি বলে, কেন ও মানে বুঝতে পারছে না যদি আছে না কি বলে। আর বাড়িতে গিয়েছে, ওর মা ভুবনেশ্বরী দেবী রান্না মানে শুরু করেছে, খেতে বসেছে, নারেন রান্না দিচ্ছে, ও একটু কাচ্ছে আর একটু খেতে পাচ্ছে না, কেন সব ব্রহ্ম, আর ব্রহ্ম হলে খেতে পাচ্ছে না। ও ব্রাহ্মণেশ্বরী দিকে হয়ে গেল, কি হলো আমার নারেনকে এরকম বসে আছে, কিছু মানে স্পিরিট, কিছু ডেডলি স্পিরিট, ভূত প্রেত কিছু এসে গেছে নাকি, এরকম ওর একটা মানে চিন্তা হয়েছিল। আমরা এসব কথা জানি, মানে এরকম ওর নিজের জীবনে অনুভব হয়েছে যে সর্বম কলিদম ব্রহ্ম আহম ব্রহ্মাস্মি তত্ত্বমসি, যে উপনিষদ বাক্যগুলো আমরা শুনছি, অনেকবার আমাদের মনে আসতে পারে এটা হাইপোথেটিক্যাল আর্গুমেন্ট, এটা একটা আলোচনা, খালি চিন্তনা, ফিলসফি, কিন্তু ঠাকুর নিজের জীবনে এসব মানে ও অনুভব করলেন, অনুভব করে শাস্ত্র রক্ষা করলেন, আর সবাইকে বুঝালেন, দেখো বাবা আমি সব এক্সপিরিয়েন্স করেছি, তুমি তো যদি চাইলে আমি তোমাকে এক্সপিরিয়েন্স করাতে পারি, সেই জন্য এসব সত্যি বলে, সেই জন্য সর্ব শাস্ত্র বিন্নি রক্ষণম, সর্বশাস্ত্রের রক্ষা করলেন ঠাকুর নিজে। যেমন তন্ত্রশাস্ত্রের আর বৈষ্ণব তন্ত্রশাস্ত্রে আর বৈষ্ণব শাস্ত্রেতে তন্ত্রশাস্ত্রের বোধহয় 64 যে অনেক মুশকিল, অনেক অসুবিধে আর ডিফিকাল্ট সাধনাগুলো ছিল, সব করে ফেললেন ঠাকুর। তম নমামি দেব দেব রামকৃষ্ণ ঈশ্বরম। Yeah. Any other doubts in the 6th verse? No. Okay. চারুদর্শ কালিকা সুগীত চারু গায়কম। চারু মানে একটা প্রেম, আর বিলোভেড আমার, দুটোই অর্থ আছে। চারুদর্শ কালিকা সুগীত চারু গায়কম, ও খুব মিষ্টিতে, ভক্তিতে, মিষ্টি গলাতে ও কালীর গান করলেন, গান করে দর্শন করলেন, কালী মাতার দর্শন হলো, কালী কালী দেবীর, কালী মাতার দর্শন হলো কিভাবে? ভক্তি ভাবে, এটা ব্যাকুলাতে গান করে করে করে, গান করে খুব ভালো গান করে করে মাকে প্রসন্ন করে মায়ের দর্শন পেলেন। ও কীর্তনেশু মত্তবচ্চ নিত্যভাব বিহ্বলম, কীর্তনেশু মত্তবচ্চ। ও আমরা সব জানি, যে যে ঠাকুরের জীবন পড়েছি আমরা সব জানি, ও কীর্তন করে করে কিরকম উন্মত্ত হতেন। আমাদের কেউ কেউ টাকা নিয়ে আমরা উন্মত্ত হয়ে থাকি, কেউ কেউ মানে বাড়ি না হলে নেম ফেম এটা নিয়ে উন্মত্ত থাকে, কিন্তু ঠাকুর কি নিয়ে উন্মত্ত হতেন? সবসময় কালী মায়ের নাম নিয়ে আর কীর্তন করে, ভজন ভজন করে ও উন্মত্ত হতেন। আমরা আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে ভোজন নিয়ে উন্মত্ত হয়ে থাকি, আমরা সবসময় খাওয়া দাওয়ার আলোচনা করে থাকি। নিত্য ভাব বিহ্বলম, নিত্য মানে এটা একবার নাই, আমাদের কখনো খুব মন ভালো লাগে, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা খুব ভালো গান করে তাকে যখন লোক দেখলে, বাবা কত ভাব আছে, কত ভক্তি আছে ওদের, এটা এরকম লাগে, কিন্তু এটা 1-2 ঘন্টা বাস, পরে কিছু থাকে না। নিত্য ভাবা, কিন্তু ঠাকুরের এরকম ছিল না, একটু সময় দিনের মধ্যে, না মাঝখানে, আর সন্ধ্যার সময় আর রাত্রি এরকম ছিল না, পুরা দিন ছিল এরকম, মানে মায়ের গান করতেন, মায়ের না হলে বিষ্ণুদেবের আর বিভিন্ন দেবদেবীর গানগুলো করে করে ওর উন্মত্তে ছিলেন। সুপদেশদায়কম হি শোকতাপবারকম, সুপদেশদায়কম, অনেকরা উপদেশ করেন, সে যেমন হাজাম আসিয়া উপদেশ দিতেন নারেনকে, সব উল্টা পাল্টা দিতেন, ওটা উপদেশ দিলে তো ওটা ভালো উপদেশ নয়, এটা খারাপ উপদেশ, কিন্তু ঠাকুরের উপদেশ উপদেশ, সু মানে সম্যক, ভালো, ভালো উপদেশ, সো ইট ইজ এ গুড টিচিং, রাইট টিচিং, উপদেশদায়কম হি, ও খুব ভালো উপদেশ দান দিয়েছিলেন, এখনো যদি দরকার থাকলে দিতে পারেন। ওটা নিয়ে কি হবে যদি আমরা আলোচনা করলে, আর যদি আমরা আমাদের জীবনে একটু পালন করলে, শোকতাপ ವಾರಕಂ, ವಾರಕಂ মানে রিমুভাল, শোক, শোক ব্যালনো সারা, সারো,
tapa, and difficulties, afflictions, adverse circumstances, all these things. So Varakam, by following the teachings of Sri Ramakrishna, we can get rid of samsara, we can get rid of sorrows, we can get rid of difficulties. So the Gospel of Sri Ramakrishna, that's why it is called Panchama Veda. If you study properly Gospel of Ramakrishna, and if you can practice one or two teachings of Sri Ramakrishna, our life will be blessed. Tam namami deva deva Ramakrishna Mishwara. Yes. Any other doubt in this 7th verse? Okay. So now we will go to the 8th verse. Pada Padma Tattva Bodha Shanti Saukya Dayakam. One who surrenders at his lotus feet, one who knows the Sharanagati, Prapatti, we say in Vaishnavism, and especially in the qualified non-dualism, that is in Vishishtadvaita, it's a very important concept, Sharanagati, Prapatti. One who surrenders at the feet of the Lord, one who understands his Mahima, his Vibhuti, his greatness, then what happens? For such people, he gives Shanti, he gives peace, he gives Saukya, Sukasya Bhava Saukya. Saukya means happiness, comfort zone, all these things. Dayakam, he bestows. Oh, Diben. Then Sakta Chitta Bhakta Sunu Nitya Vitta Vardhakam. आम्ही जे उपेंद्र आगे बार गल्प बोले चिलाम मने जदी ताकले. So Upendra wanted to become a rich man. So he worshipped Sri Ramakrishna by giving sweets. He got it. Now Mathurnath Vishwas, he was also a devotee, no doubt. But at some point of time, there was some problem. He wanted to win the court case. He went and asked Sri Ramakrishna, please save me. This time it is very difficult. Otherwise, I may lose all my property. There is a life threat on all. Sri Ramakrishna says, no, I cannot do all these things. Then Mathurnath Vishwas pleaded him. Then Sri Ramakrishna said, okay, this time okay. Every time don't come for this. This time it will be okay like that. And Mathurnath Vishwas, he was able to come out from that court case. So like that, there are materialistic benefits, materialistic prosperity someone wish. Someone wants God, someone wants devotion, someone wants name and fame. Whatever you want, if you surrender at him, surrender his feet, and if you understand him, and if you surrender at feet, yes, you will get everything. You want bhakti? Yes, he gets. Then if you want a calm mind, Sakta Chitta is a calm mind, tranquil mind, peace, composed mind. If you want, yes, he gives that also. If you want bhakti, yes, that also gives. And if you want vitta means it is money. If you want that, vardhaka is increasing. Yes, I want money, I want to be a rich person. If you worship Sri Ramakrishna, that also you can get it. Damba darpa dharanantu nirbhayam jagadgurum. Dharanam means it is cutting, removal, cutting, demolishing, destroying and all. What is Dambi darpa? Who has got ostentation, who has got pride, who has got prejudice and all. Even that people, pride and prejudice, Sri Ramakrishna removes. Probably if you remember Shashidhar Tarkachudamani's case in Ramakrishna's, I think Gaurinath Pandits, and there are so many peoples that pride, Sri Ramakrishna removed it. And even our Bhairavi Brahmini, she had her own pride. Even that was also removed. And Nirbhayam, and is the fearless man. He never cared for anyone. If you remember the funny story of Rani Rasmani, then he was young, just he was the priest. But Rani Rasmani came and she requested him to sing, and he started singing, and slowly her mind started thinking about court case. Immediately he came and slapped her. In this temple premises, are you thinking it? You are thinking about this? He slapped. So this is the great lesson for all of us. When we go to ashramas, when we go to any temples, when we go to Shayangar, even inside inside there is a place, a worship place in our own houses. When we go, we are not supposed to think anything else other than God. When we go to temple, when we go to ashramas, and when we go to shrine, and we'll be thinking something else. So Sri Ramakrishna kokonu o pasanda kottena.
যখন তুমি ঠাকুরের কাছে গিয়েছো, মায়ের কাছে গিয়েছো, মন্দিরে গিয়েছো, তুমি ঠাকুরে নিয়ে মানে চিন্তা করতে হবে, জপ করো, ধ্যান করো, ভজন করো, ঠাকুর ভগবানের চিন্তা, ঈশ্বরের চিন্তা করতে হবে। এটাই ঠাকুর পছন্দ করতেন, সে আমরা করতে হবে। নির্ভয়ম Jagadgurum. Oh, Jagadguru. Thakure, Jagadguru. See, Jagadguru is very important word. All monks, Madhadipatis or pontiffs are called Jagadgurus. How can be there are so many Jagadgurus? There is only one for this one earth planet, one India, or one earth. How can be so many multiple Jagadgurus? It is very tautology. Many people make a joke on this and they have a question also. There's a beautiful analysis and explanation for this Jagadguru. Jagadguru, who is called Jagadguru? If any person, he may be from any religion, from any caste, from any country, from any sect, if he wants to pursue spiritual life, now a guru, if he can guide him, such a spiritual aspirant, he is called Jagat Guru. Means জগতের পৃথিবীর মধ্যে যে কোনো দেশে যে কোনো ধর্ম থেকে উপাসনা করতে থাকেন, ও কিছু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, ভগবান দর্শন করার জন্য যদি মানে কারু কাছে যদি গেলে, ও গুরু ওকে মার্গদর্শন যদি করতে পারেন, ওকে বলে জগৎ গুরু। So Sri Ramakrishna can guide anyone and everyone. He belongs to any religion, any country, any sect, any ethnicity, anything. But whoever wishes to follow God, whoever wishes to go towards self, towards Brahman, for everyone, Sri Ramakrishna can teach, Sri Ramakrishna can show the path. That's why he's called Jagat Guru. Tannamami Deva Deva Ramakrishna Mishwaram. Yes, any doubt? Shall I continue or shall we take for the next class and we will discuss, or you will have a doubts? No, let us continue because next class would be a fortnight later, no? So the Okay. Maharaj, 1 second. Why it Yeah. is Nirbhayam Jagadguru? The last line. There is no why. Just is, I mean, the author is explaining the Sri Ramakrishna's nature. He is Okay. Jagat Guru, and his the nature is what? He is a fearless man. Okay. Okay. So, see, when he says that Sri Ramakrishna is fearless man, that means it is also a hint for us to become fearless. Okay. When I am worshipping a God who is a fearless man, by worshipping, I should also become fearless. That's what we see in Swami Vivekananda. He was such a fearless man, isn't it? So that is a thing to be achieved for us, but that is always established nature in these people. Maharaj, one more thing, like last week you told that the first stanza denotes the Parabrahma Roop, then the second stanza the Avatara Roop, then the third stanza as the means he is the Karan of all the means Karma Phal Dayi Roop. So likewise, yes. And then today you told that sixth stanza explains the religion and spiritual philosophy of all. Yeah. So what about fourth, fifth, and others? Okay. Matlab if you want me to tell about sixth stanza can be understood Shastra Rupi Sri Ramakrishna. No. What about fourth, fifth, and then the seventh, eighth? Okay. Fourth. So fourth stanza is telling about the Avatara Tattva. That is third. That is second, no? Sagun Sakar Avatar also tells about Avatara Tattva only, because Sarva Jiva Papa Nasha Karanam Bhaveshwaram Swikrutam cha Garbhavasa Deha Dena Midusham Yapitam Swalila Yacha Yena. So it becomes of Avatara Tattva. How he descends on this earth, and after coming onto earth, what he is doing. Je Avatar hoye ki Koren. এটা বলা হয়েছে fourth stanza-তে। Then fifth stanza সে ওর মানে ওর ব্যক্তিত্বের একটা চিত্রণ আছে, মানে একটা ব্রহ্মজ্ঞানীর যে স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণ যে আমরা জানি, স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণ, ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ আর অবধূতের পরমহংসের লক্ষণ যে থাকে আমরা বুঝি, আমরা ওটা ফিফথ স্ট্যান্ডাতে বুঝতে পারি আমরা। আর সিক্স স্ট্যান্ডাতে গেলে শাস্ত্ররূপী রামকৃষ্ণ, মানে শাস্ত্রের আধার, শাস্ত্রের স্বরূপ, শাস্ত্রের সারাংশ বলে এসেন্স অফ স্ক্রিপচার শ্রী রামকৃষ্ণ। সিক্স স্ট্যান্জা আমরা বুঝতে পারি।
Then 7th stanza, if you see, he's one is he's a Sadhaka Ramakrishna and he's a Siddha Ramakrishna. Both can be understood. As a Sadhaka, what did he do? How did he achieve Mother Kali? How did he have the realization of Mother? That's the one thing we can understand. And afterwards, what is he doing? Is the removal of our doubts and tapas, shoka, all these things. Then 8th is Abhaya. Abhaya or Karuna Murti. So whoever understands him, whoever surrenders at him, what happens? So that's what we can see in the 8th stanza. Abhayadata Ramakrishna or Sharanagata Vatsala Ramakrishna. One who takes surrender at his feet. What do we get? What do I get? For that, the answer is there in the 8th verse. Yeah. 9th verse. Panchavarsha Bhala Bhava Yukta Hamsa Rupinam. So আমরা সব জানি 5 বছরে যে ঠাকুর ছিলেন 5 বছরের সময় ওর মানে একটা অনুভূতি ecstasy যে বলি আমরা he had experienced of ecstasy when he was going just walking on the fields, paddy fields, when he saw that black clouds and white cranes. In that, just at the age of 5, he experienced that ecstasy, bhava samadhi, transcendental experience, just at that time. Sarvaloka Ranjanam Bhavabdi Sangha Bhanjanam. Sarvaloka Ranjanam is to entertain everyone. সবাইকে মানে একটা মজার করতেন কিভাবে, যেমন যদি দেখলে ও তো খুব মানে ইমিটেট করতেন একটা মেয়ে কিভাবে হাঁটে, আর একটু মানে ওদের আর একটা স্পেশাল ম্যান যেমন একটা জমিদার থাকে, একটা পয়সাওয়ালা লোক থাকে, যেমন ও হাঁটছিলেন কথা বলেন এরকম ইমিটেশন খুব করে ওদের শিষ্যের মধ্যে ভক্তদের মধ্যে দেখিয়ে মানে একটা মজা করতেন অনেকবার। আর আরেকটা আমরা তো সব জানি সীতানাথ পেন আর রামস পেনের মধ্যে বোধহয় সীতানাথ পেন আমাদের বাড়ির মধ্যে একটা মানে মেল মস্কিটিও আসতে পারে না, আমাদের স্ত্রী লোককে কেউ দেখিনি এরকম বলো। গদাধর বললো, চ্যালেঞ্জ করলো, আমি তোমার বাড়িতে একবার আসবো আর তোমাদের সবাই স্ত্রীকে দেখবো বলে। ও সীতানাথ পেন বোধহয় ও বললো এটা অসম্ভব, কখনো হবে না। ও চ্যালেঞ্জ করলো, আমরা সব জানি একটা মানে উমেনের মতো একটা লেডির মতো হে করে ওদের বাড়িতে গিয়ে সবের সঙ্গে কথা বলে খাওয়া দাওয়া শেষ করে ও ফিরে গেলে। ওটা একটা রঞ্জকম, কিন্তু ওদের যে একটা প্রাইড ছিল ওটা তো চলে ওটা ভাঙ্গে দিল। So he's I mean through his imitations and all, he's a sort of joy, sort of fun he's creating. Sarvaloka Ranjanam Bhavabdi Sangha Bhanjanam. Through this, but it is not only for recreation sake, it is not only for fun sake, it is not only for lighter moment sake, but through that what he is doing, Bhavabdi Sangha Bhanjanam. Bhava means samsara, we all know that. So Bhanjan is the removal, destroyer. So he is destroying the attachment to this world. He is destroying the ties, the bondage towards this world or towards this samsara. That is Janma Marana Samsara Chakra, we say that. So he is breaking that chain actually. So if you remember Bhagavad Gita, Janma Karma Cha Medivyam Evam Yo Veti Tatvataha Tektva Deham Punarjanma Naiti Mameti Sorjuna. One who understands, because my birth and my work, everything is divine. One who understands that, he will not have any more birth. So that idea has been told very clearly in this stanza. When we understand Sri Ramakrishna's Leela properly, one is we enjoy it. Our mind gets solace, our mind gets so happy when we are in difficult times. This is called Leela Dhyana. At the same time, by that, what happens? Our moha will reduce. Our samsara pasha will be cut asunder. It will be broken. Shanti Saukya Sadma Jiva Janma Bhiti Nashanam. One is the what do you say? Is the substratum for Shanti and Saukya. So it's the base for Shanti and Saukya. One who worships him, one who surrenders at him, one who depends on him. What does he get? He gets peace, he gets happiness, because he's the embodiment of that. Jiva Janma Bhiti Nashanam.
And at the same time, jara marana or janma marana, that is birth and death, that bhiti, whatever the fear is there, fear of birth and death, fear of the samsara, all these things will be destroyed by him. So if we understand him, if we take surrender at him, if we follow him, if we worship him, then what happens? Then basically the fear of death is conquered. Probably I can explain my own Gurudev story. Is Swami Rangnathji Maharaj at the 97th birthday. One of the sadhu probably, he asked, Maharaj, আমাদের একটা নিবেদন আছে। মহারাজ এমনিতে একটু সিরিয়াস থাকতেন। কি? মহারাজ, আমরা সব আপনার সেন্টিনারি অবজার্ভ করতে চাই, সেজন্য আপনি আশীর্বাদ করবেন বলে। ওর জন্মদিনে জিজ্ঞাসা করছেন, কেউ জিজ্ঞাসা করেছে সাধু। ও মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বলে দিল, না ওটা হবে না। সো আলোচনা করুন কি হবে। ও জন্মদিনের এক সাধু জিজ্ঞাসা করছেন, মহারাজ আমাদের নিবেদন আছে, আর 3 বছর থাকবেন অন্তত, আমরা আপনার সেন্টেনারি করতে চাই। মহারাজ বলে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে, না, এমন যেমন যে তুমি আজকে আমার বাড়িতে থাকবে আর যাবে না, যখন যে বললি আমরা রিলেটিভস এর মধ্যে, ও বলবে না হবে না, কেন আমি যেতে হবে, কাজকর্ম থাকে, এরকম বলে দিতেন ও। না, সবাইকে একটা খুব অবাক হলো, খুব খারাপ লাগলো। আর যে জিজ্ঞাসা করেছে ও খুব খারাপ লাগলো, আরে জন্মদিনের দিন এ কথা হলে সব অসুবিধা হয়ে গেছে বলে। তবু কিছু সময় পরে কিছু একজন সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, কেন মহারাজ আপনি চাইছেন না সেন্টেনারি আপনার বার্থডে সিলেক্ট করতে? ও সঙ্গে সঙ্গে বললো, নো, according to my some prarabdha, whatever my birth and whatever, I was supposed to die, pass away in the 92 years. But oh, Thakur ke sab samay master bolte. So my master wanted to do some work through this body. He gave 5 years grace period. That is over. I am going. যেমন দেখুন, একটা ঘর থেকে আর একটা ঘর যাবে না, একটা গ্রাম থেকে আর একটা গ্রাম যাবে, যখন আমরা কথা বলি এরকম মহারাজ বলছে, না আমার 5 বছর আমার ঠাকুর গ্রেস পিরিয়ড দিয়েছিলেন, ওর নিজের কাজ করার জন্য এই শরীর থেকে ওটা হয়ে গেছে, আমি চলে যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি। মানে এমনি সাদা সিধা হঠাৎ আরামসে বলছে। সবাইকে আর খারাপ লাগছে। তবু জিজ্ঞাসা করলো সাধুরা, নিবেদন করলো, মহারাজ আপনি আপনার ঠাকুরকে, আপনার মাস্টারকে বলুন আর 3 বছর গ্রেস পিরিয়ড দিতে, আমরা সেন্টেনারি করবো আপনার। ও বললো, নো, ইট ইজ হিজ উইল, ওর ইচ্ছা, ও যেমন ওর ইচ্ছা থাকবে এরকমই হবে, আমার কিছু নাই, বলার কিছু নেই, জিজ্ঞাসা করার কিছু নেই। দেখুন যে দিস ইজ কল্ড অভিনিবেশা, ফিয়ার অফ ডেথ। সো ও Swami Rangnathji Maharaj conquered that fear of death. Why? Because you say that because he had the darshan of mother. We all know that he had the darshan of Holy Mother. He has the knower of Brahman, or he is well advanced. He has surrendered at Sri Ramakrishna. He has worshipped Sri Ramakrishna all of his life. So he has conquered even the fear of death. So যে ডিসেম্বরে বললেন মহারাজ, আর এপ্রিলে শরীর ছেড়ে দিলেন। মানে ওরা জানতেন আর আমাদের সময় হয়ে যাবে এসব। যখন ও মানে ওর শরীর ছাড়ার 1-2 দিনের আগে বোধহয় ও তো শরীরে মানে হসপিটালে ভর্তি হয়েছেন, অনেক কিছু হচ্ছে, শরীর ভালো নেই। ওর বৃহদারণ্যক উপনিষদের লেকচার গুলো ট্রান্সক্রাইব করে একজন ব্রহ্মচারী পড়ছেন, ও পড়লে মহারাজ শুনছেন আর ঠিক করতে, এখানে ঠিক করো, ওখানে ঠিক করো, এটা সব করলো, বলছিলেন। সব ওটা হয়ে গেল। ও বললে, মহারাজ বললেন, ঠিক আছে, আমার সব এখন কাজ শেষ, আমি আর যেতে পারি। বলার পরে 1-2 দিনের মধ্যে শরীর ছেড়ে দিলেন। ও সময় এখন যে বর্তমান পরম পূজনীয় স্বামী স্মরণানন্দজি মহারাজ ছিলেন, জিএস মহারাজ জেনারেল সেক্রেটারি মহারাজ ছিলেন, ও গেলেন মহারাজকে দেখা করতে। মহারাজ কেমন আছেন আপনি? ও সময় আমাদের গুরুদেব বললেন, আমি তো ভালো আছি বাবা, এরা কিছু আমাকে দেখতে চায়, সেই জন্য মানে এটা নেজালে একটা ঢুকিয়ে দিয়েছে, ইন্টারভিনেসে কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছে, আর কিছু ওরা ওদের নিজের কিছু করছে, আমি তো আনন্দে আছি, আমার কোনো অসুবিধা নেই। দেখুন ও স্বামী মহারাজ বলতেন, আমি আনন্দে আছি, আমার কোনো আপত্তি নাই। এরকম কিরকম আমরা হতে পারে আমাদের, যখন ঠাকুরকে শরণাগতি নিলে, ঠাকুরের জপ, ঠাকুরের ধ্যান যতটা পারি অতটা করলে, যতটা আমি করতে পারি, ও সময় এই অবস্থা আমাদের আসতে পারে। জীব জন্ম ভীতি নাশনম। আসলটা যখন আমাদের ঠাকুরকে আমরা যদি নিজের ভাবে সম্পূর্ণ শরণাগতি যদি হয়ে গেলে এসব আসতে পারে, এটা মিরাকল নাই। তম নমামি দেব দেব রামকৃষ্ণম ঈশ্বরম। হে ঈশ্বর রূপী রামকৃষ্ণ, সেই জন্য হে দেব দেবেশা, আপনাকে আমার প্রণাম নিবেন।
So here again he is telling Isha Rupi Ramakrishna, we can say. Eta Jai Ishwar J Koren, eta Amra Buji 9th parate. We understand that Ishwara Rupi Ramakrishna, Isha Rupi Ramakrishna, what does he do, that we can understand in this 9th verse. Dharmahana harakam tu adharma karma varakam. क्यों अधर्म करते ताके यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि. আমরা সব জানি, একটা মিনিংও জানি. So dharmahana harakam. Harakam means again destroying, removal. So what is destroying? Dharmahana. He is destroying the dharmahani. Someone is doing mistake because of lot of adharma people. Because of that, adharma is getting increased in the society, in the world, in this earth. Then he descends on this earth and he removes, he destroys, he negates that adharma. Dharmahana is adharma, harakam. He destroys adharma. Adharma karma varakam. And also to adharma karma varakam. Whoever does adharma, whoever does wrong actions, adharma karma. So whoever doing unrighteous actions, for them, he is removing them. He is removing them maybe in the olden days by killing. Nowadays, he teaches them, he removes that, pashutva. He removes that bad tendencies, wrong tendencies from the persons inside. Loka dharma charanancha sarva dharma kovidam. Sarva dharma kovidam. He knows all religions. He knows every religion. He knows the essence of every religion. Sarva dharma kovidam cha loka dharma charanam. And he also practiced all the main world religions, and he showed what it is. Tyagi gehi sevya nitya pavanangri pankajam. Tyagi, the renounced people, monks, sannyasin, sadhus. Gehi, the householders, the devotees. Sevya, either you may be a householder, or you may be a bachelor, or you may be a monk, whoever you may be. Whoever, sevya nitya, whoever daily, eternally, whoever worships him, whoever loves him, whoever surrenders at him, what happens? Pavanangri pankajam. He has been uplifted. He is given moksha. He is given mukti. He has given shanti, saukya, whatever you can say, that he will be lifted from wherever he is there, and he will be made happy, and his desires are fulfilled. He will be able to reach his goal. I mean, he is able to reach his goal is from the devotee point of view, from sadhaka point of view, I'm telling. So here, Dharma Rakshaka Ramakrishna or Dharma Samsthapaka Ramakrishna. Again, it is Avatara Tattva only. So Dharma Sthapaka Ramakrishna. That is what we can see, understand by this 10th verse. So now actually Dashakam is actually should be only 10 verses. There is a 11th verse. Why? This 11th verse is actually Phala. So by chanting this 10 hymn, this Stota Dashakam, Ramakrishna Stota Dashakam, what are you going to get? There is a Sanskrit on couplet. Prayojanam anuddishya mandopina pravartate. Without any use, even the fool also doesn't perform any act or doesn't do. So everyone thinks, what do I get by doing this? So what do you get by chanting this Stota Dashaka has been described by author. Stotra shunya somakam sadhisha bhava venjakam. Stotra, this hymn, shunya is means zero. Somakam, Soma is a Chandra, we all know that. Sadhisha Bhava Venjakam. That means by this 10 stanzas, this stotra, if you chant, what happens? Bhava Venjakam. Your Bhava gets amplified. What Bhava? Bhakti Bhava. Sri Ramakrishna Bhava. It gets increased. Nitya Pata Kasya Vai. Whoever, Nitya Pata, whoever chants regularly, Vipatti Punja Nashakam. Vipatti is difficulties. Vipatti Punja, the series of difficulties. One difficulty is okay. There are so many difficulties for me. Okay, today some difficulty was there. आज की एक असुविधा छिलो, आमी सॉल्व करलाम, आबार देखছি কালকে পরশু আরেকটা এসে গেল। কিছুদিন আগে একটা সমস্যা ছিল, এটা আমি সলভ করলাম, আজকে আবার নতুন এসেছে। আবার এটা সলভ করার পরে আবার আসবে।
Series of difficulties we have got. But by chanting this stotra every day, all that series of difficulties will be removed, will be dissolved, can be nullified by chanting this. Syat kadapi japa yaga yoga bhoga saulabham. And whoever, see, this can be understood in 2-3 ways. One is by repeating japa, by doing japa, what are you going to get? And by doing sacrifices, yagna, what are you going to get? Then yoga, karma yoga, bhakti yoga, gnana yoga, raja yoga, or any yoga. By doing whatever you get, bhoga or yoga, whatever you are going to get, all these things will be got by this chanting this stotra in a devoted manner. This is one meaning. The other meaning is by chanting this, so if you are doing japa, you will get, japa gets intensified. You are doing your sacrifice, you will get more results from the sacrifice. Along with the sacrifice, if you chant this stotra, so whatever you are doing spiritual practices, your spiritual practices gets intensified. You can get the results easily, quickly. Durlabham tu, it is very rare, it is very difficult, it is very rare indeed. Ramakrishna, Raga Bhakti Bhavanam. Loving Ramakrishna, having devotion towards Ramakrishna, always, it is very difficult indeed. But whoever has got, they are blessed people, and which is rare indeed. That's what Swami Virajanandaji Maharaj is saying. Yeah. Thank you. So the 11th verse is Palashruti, it is called. What are you going to get by chanting this stotra is been explained by Maharaj. Thank you, Maharaj. Yeah. Excellent. Pranam Maharaj. Pranam Maharaj, Maharaj, thank you. explanation. Thank you so much. মহারাজ এই ওই ওই জায়গাটা সৌমকং সদৃশ Pranam Maharaj. what does it mean? Namaste. ও বলুন। স্তোত্র শূন্য সৌমকং সদৃশ ভাব, সৌমকং সদৃশ ভাব মতলব meaning what? Oh, it is a very it is a similar metaphor. So, I mean, he's telling that it is a 10, I mean, basically the meaning of that is, it is a 10 verses. By chanting these 10 verses, your bhava venjakam. This itself contains a lot of bhava, or by chanting this, your bhava gets increased. What bhava? Ramakrishna bhava or bhakti bhava, it gets increased. That is the one meaning. Your bhava gets increased, your bhava, the devotion gets intensified. That is the one thing. No, that meaning I understood. What about the word meaning of this? Stotra shunno somokang sadisha bhava banjakam. Okay, that's what I'm doing. Stotra, you know, shunya somakam. Shunya somakam, shunya somakam sat isha bhava venjakam. That you have to understand. So isha bhava venjakam. Isha bhava gets increased. Okay, then shunya somakam sat, that means it is a figurative way of telling. It is a 10 verses, which this stotra has got 10 verses. By chanting this, what happens? Isha bhava venjakam. I got it, Maharaj. Shunna som means 10. Yes. And what about saukha sadma? What is the word meaning sadma? Where you were saying? 9th verse. Santi saukha sadma jiva. Saukha sadma. 9th verse. Shanti saukya. Sadma. Sadma. What is the meaning of sadma? Shanti saukya sadma. Sadma is one is the embodiment of it. Is a substratum for Shanti and Saukya. Acha, embodiment. And Sunu means? Shanti, 9th verse. Sunu, no. This is embodiment, sadma. 8th verse, that is there, na? Shakta Chitta Bhakta Sunu. So, what is the meaning of Sunu? 8th verse, huh? Shakta Chitta Bhakta Sunu. Okay. Bhakta Su, Sakta Chitta Bhakta Su, Anunitya Vitta Vardakam. You have to read like this.
So you have to little sandhi, if you know, then you will be able to understand. So you have to read like this: Sakta Chitta Bhaktasu. Bhaktasu in the devotees. Sakta Acha. Chitta Bhaktasu Anunitya Vitta Vardakam. Anunitya. Acha. Anunitya is always. Anu is upasarga. Yeah. Of course, what I have got is the limited knowledge of Sanskrit, I am telling you. No, Maharaj. We have zero knowledge. So, so one more is there. What is the difference between Bhashakang and Bhasanang? Where is there again? First line is Shesha Sarva Bhashakang, and the third stanza it is Sarva Karma Bhasanang. So both are coming from Bha, right? Root is Bha. So what is the difference between Bhasakang and Bhasanang? Both are coming from the same root word. Yes. So here, Brahma Rupa Madhi Madhya Shesha Sarva Bhasakam. Bhasakam means, what do you say? Everything is revealed through him only. Jamo Jami example diyechilam ekta light air madhya. Light. Because there's only one light in the room. Because of that one light, I am able to see all the things in the room. That is called Bhasakam. So I can understand, I can know everything because of that Brahman. Because Brahman is the awareness. Chit, we say, that is what. Chit, the meaning of Chit is that. Then Bhasanam. Bhasanam is third. Buddhivasa Sakshi Rupa Sarva Karma Bhasanam. So, Bhasanam is also a similar meaning only. Because in the, what do you say? In the form of Sakshi, in the form of Sakshi or in the form of Buddhi, we are able to experience. We are able to do the actions, we are able to experience the results of it. It more or less it is the same meaning. But when we go etymologically or when we go in for commentaries and all, yes, we can give a different shades of meaning and different meanings. But otherwise, it is a like revelation or the in the first one you can say it is a revelation, understanding. Here it is an experience which helps to experience. Yeah. Thank you, Maharaj. This verse means if we understand the meaning, it becomes more easy to chant also. Maharaji, pranam. May I ask? Yeah. And Maharaj, also, just mother, 1 minute. This bhasanam is also like it is a speech also. But that is bhasanam, bhashan, na? That is sha, and this is sa. Bhasana, correct. You are right. Bhashana, that is, yes, you are right. So bhasana here it is then what I said, the same thing. It is a revelation. Knowing or experiencing. Yes, you are right. That is bhasha. Yes. Bhashanam, that is. Yeah, yes, mother. Someone was trying to ask something. Maharaji, then whenever we are going to chant this, so we have to chant till 10th stanza only, no? See, it depends on, yeah. Now just I want আমি ভক্তি চাই, জ্ঞান চাই, ঠাকুর চাই আর কিছু চাই না, এটা বলে যদি আপনি চ্যান্টিং করতে থাকলে 10টা করে দিলে হয়ে যাবে। যদি আপনি একটা সংকল্প করেছেন, আমার বাড়িতে কিছু অসুবিধা আছে, আমার মেয়েতে কিছু অসুবিধা আছে, আর এরকম কিছু মানে কাম্য যদি কিছু রেখে মনে আপনি যদি স্তোত্র পাঠ করলে ও সময় ফলশ্রুতি করতে হবে। এটাই একটা মানে দিস ইজ দ্য অ্যাকসেপ্টেড ট্র্যাডিশন। বুঝলেন আপনি? Yes, Maharaj. Yes. Means regular chanting we have to do till 10th, or on special occasions we have to do the 11th. On special occasions means if you are doing sankalpan with some kamya karmas, then you may have to do the 11th one also. That is what the tradition says. Otherwise 10 is enough. So Maharaj, you have time for some questions? Means Yes. 1, 2.
Means Yeah, please. regarding this spiritual practices, one of our friend, the Swarupa, has this question, and I think that it is very much relevant to us also. She is asking, whatever I plan to progress in my spiritual life, usually I fail to do because I give priority to other work. This brings dissatisfaction and disappointment in my life. How can I come out of this situation? This is a first question. No, what? No, I didn't understand. Sorry. Means she is planning to do some for the spiritual practice, plan to progress in my spiritual life. Usually I fail to do because I give priority to other work. Means we have this household works also, right? So this brings dissatisfaction and disappointment in my life. So how can I come out of this situation? The So this very is a relevant standard question. problem. Yes. This is a standard problem for all of us. Yes. And in your own question only, you yourself have given the answer. Because you are not prioritizing the God in front of the world, that's why you are not able to do. Prioritize the God in front of the world, then that's it. You will be able to do practice sadhana. The answer is simple, but practice is not simple. I know that. Having said all these things, what I say, probably, see, it is all setting priorities. As you said rightly, probably also you should think that by thinking God or by thinking Sri Ramakrishna, by meditating all these things, really that life goes better. So then I should give enough time in my household responsibilities, whatever, either morning or evening or in between, whenever is possible. You should try to fix some time. You should try to fix some time, or should try to dedicate some good amount of time, how much ever you want a spiritual progression. You should think and you should put into practice. There is no other way out. The more and more you like Sri Ramakrishna, you'll be forced to do that. The more and more, how can I love? By doing japa, by doing meditation, by doing some sadhana. Sadhana means what? Again, by hearing some shastra charcha or by hearing some bhajans, all these things. We should keep on doing it. Now, I want progression, but I don't do it anything, or rather, I have got something else to do. If you ask, definitely it is not possible. If you want to progress spiritually, you have to spend time more and more in the God way journey. One thing. And second thing, whatever you are doing the work, you try to do Ishwararpana Buddhi. You try to start doing as an instrument of God. And whatever you do, everything you offer at the God. So your cooking also should be an Naivedya, or a cooking and serving Sri Ram, serving your family people, and through that you are serving God. So divinizing every work can also become a spiritual practice, which takes care of a lot of our activities. I think all these things in my Karma Yoga I've discussed. These Karma Yoga lectures are available on YouTube. There and all I've discussed all these things. So divinizing, spiritualizing our day-to-day activities is the first thing. And we should give some quality of time, maybe 10 minutes, half an hour, 1 hour, 2 hours for our sadhana. Otherwise, there is no other go. And I've seen with many people who does lot of work, and but still they spend some time in meditation or japa or studies and all. So we have to do time, no doubt. No, Maharaj, I think she is giving time, but she wants to give more time, which she cannot give because of the household responsibilities. That is the problem. And then Then pray to Sri Ramakrishna. Pray to Sri Ramakrishna, please give me enough time or enough patience, or you create situation such a way that I can spend more time towards you and I can reduce my responsibilities. I think in gospel itself, Ramakrishna Thakur bolechen, যখন তোমার কর্ম বেশি আছে, কাজকর্ম বেশি আছে, ভগবানের প্রার্থনা করতে থাকবি যে আমার একটু এই কাজকর্ম একটু কম করুন, আর আমি বেশি বেশি সময় আপনার অনুধ্যানে করতে আমাকে ব্যবস্থা করুন বলে যে ঠাকুর বলেছেন ও নিজে। এরকম আমাদের ঠাকুরের ঠাকুরকে আমরা আপিল দিতে পারি, আমি আপনাকে বেশি আলোচনা করতে চাই, আপনার চিন্তার ধ্যান এইসব করতে চাই, কিন্তু আমি করতে পারছি না, সেই জন্য আমাকে একটু ব্যবস্থা করুন বল। আমি সবসময় এটাই বলি, এখন পর্যন্ত আমি যা যা দরকার আছে আমি সব আপিল করে দেয় ঠাকুরকে, আমি এটা চাই ওটা চাই বলে, ঠাকুর এটা ওর হেতুক কৃপাতে আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। আমি ভালো এটা পড়তে হবে, ঠিক আছে, ব্যবস্থা করে দিলেন ঠাকুর।
আর এটা দেখতে হবে, ঠাকুর ব্যবস্থা করে দিলেন। মুক্তি ছাড়া সব দিয়ে দিয়েছেন আমাকে ঠাকুর। And second question, Sarupa's only. Second question is, I read many books and listen to many lectures. It motivates me to be in the path of spiritual life, but later I can remember a very small part of that content, and from lectures I can also recall a very small portion, maybe a line or two. How can I make maximum benefit from reading or listening? সো যখন আমরা পড়ি আর শুনি ওই সময় আমরা নোটস করতে হবে। If we start making notes, then that is called active reading or active listening. আমরা শুনতে থাকি একটু মানে we get some inspiration, একটু ইন্সপিরেশন হয়, মোটিভেশন হয়, একটু জবদান করার জন্য ভালো হয়, কিন্তু মনে থাকে না। সো যখন আমরা নোটস করতে থাকি কি হবে, আমরা শুনছি, নোটস করার সময় আবার রিপিট হয়, 2 বার 3 বার 4 বার রিপিট হয়। আমাদের মতো নোটস করতে থাকলে কি হবে, ওই সময় মোটামুটি আমাদের মনে থাকে। না হলে মাঝখানে যখন একবার একটু নোটস, আমাদের নোটস একটা কুইক গ্ল্যান্স করলে অনেক কিছু আমরা মনে রাখতে পারি আর মনে করতে পারি। সেই জন্য নোটস করতে বলি। আমি সবসময় যারা বড়দের আমি লেকচার গুলো শুনি, আমি নোটস করি। বোধহয় আমরা জীবনে আমি আরেকবার ওটা খুলবো না, কিন্তু নোটস করার জন্য আমরা আমাদের শোনার আর পড়াশোনা করার একটা থাকে, সিরিয়াসনেস থাকে, এটা একটা কথা। আর দ্বিতীয় কথা, সব পড়ি সব শুনি, এটা এখন আজকাল অনেকদের শুনছি, আমি দেখছি। ওটা আমাদের যখন আমরা জয়েন করেছিলাম, আমাদের সিনিয়র সাধুরা আমাকে এটাই বলেছিলেন, দেখো প্রথম কিছু বছর মধ্যে কালী ঠাকুরের, মায়ের, স্বামীজির জীবন, ওদের উপদেশ আর বেশি মানে একটু গীতা উপনিষদ এগুলো খালি পড়ে থাকবে। এগুলো শুনুন, ভালো করে পড়াশোনা করুন, একটা তোমার পথ একটা নির্দিষ্ট ভাবে হবে, মানে কনফার্ম হবার পরে তুমি অন্যগুলো শুনতে পারবি। না হলে তো অনেক কিছু শুনতে থাকবে, তোমার কনফিউজ হয়ে যাবে কি করতে হবে, আমি না কি করতে হবে বলে। সেই জন্য এক দুজনের গল্পগুলো, কালী ঠাকুরমা, স্বামীজি, পার্শ্বদরা আর এক দুজন সাধুদের লেকচার্স গুলো, এগুলো শুনে তাকে ভালো। সবাই ভালোই বলছে নিশ্চয়ই, কিন্তু একজন এক এক রকম বলতে থাকে। সেই সময় একজন শুনছি আমি ভালো লাগে, ঠিক আছে, আরেকজনকে শুনছি আরেকটা ভালো লাগে, এরকম আমাদের এদিকে ওদিকে আমরা যেতে থাকি, মাইন্ডে তো কনফিউজ হতে থাকে। সেই জন্য এক দুজনকে ধরে আমরা চলতে হবে। প্রথমটা একটু এস্টাবলিশ হবার পরে শুনলে পড়াশোনা, অন্য বই, অন্য গুরুদের, অন্য মানে সাধুদের শুনলে তো কোনো অসুবিধা নেই। Maharaj, in this regard, so we have started reading, writing from the writing of Swami Vivekananda, as I mentioned last day. We are studying a small collection of letters, and there we are having some doubts and all. And so, first of all, we have some doubt regarding that letter number 29 written to Swami Akhandanandaji. So, we would like to discuss maybe in the next class, if we can discuss from there. And again we are thinking that to discuss about Swami Vivekananda's work with you more. So in systematically, so how do you suggest, means do you suggest that we read something, have doubt on that particular topic, and send you the doubt, and then you will discuss that particular in the next session, or you will follow a book, means we will read along with explaining? Yeah, 2-3 things. One can, already you are saying that you are reading Swamiji's letters, Yes. স্বামীজির পত্র। সো ওটা নিয়ে আমরা কিছু লেটার্স নিয়ে আমরা করতে পারি, ডিসকাস করতে পারি, একটা কথা। না হলে 4 যোগাস এর মধ্যে যে স্বামীজির কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, একটা কিছু মানে 4 pages you read and come, and this you have got any questions, you ask me, and in a probably in a what you say, in a nutshell way or in the essence way, I can also tell. Otherwise again it will be one more lecture otherwise. So Maharaj, means we have identified actually 2 books, like one is lectures from Colombo to Almora,
or we are means I have that book Bani Sanchayan. So where this topic wise this each article is given, taken from the complete works, different volumes and all. So we are planning that we can read that Bani Sanchayan, and that particular topic then we can have a discussion with you. So we will Yes. read that article and come up with the questions. Yes, but I don't have that book Bani Sanchayan. If you got a soft copy, you can send me. No, I will try to I got a look into hard it. copy, so that is the problem. But you have complete work, so that reference page I can just Yeah. give you. Yes. Generally, I can tell, but if you, because when we go to serious, then I should also know things. Because in what context Swamiji is telling and all, we should understand. I should know each here and front and back. I have to read. Then I'll be getting complete picture. Then I'll be able to explain in proper way. That's what I But used to say. then do you suggest that we start with the this lectures from Colombo to Almora? Then one lecture we can read, and that we can have discussion on that particular lecture. আপনাদের যা দরকার আছে আমার কোনো অসুবিধা নেই লেকচার ফ্রম কলম্বো টু আলমোরও করতে পারি বাণী সঞ্চয়নও করতে পারি কোনো অসুবিধা নেই আপনাদের যে দরকার আছে যে আপনাদের ভালো লাগে করতে পারেন আমার কোনো অসুবিধা নেই Okay, so আপনারা আলোচনা করবেন আপনাদের গ্রুপের মধ্যে অন্তত but so for now let us just go discuss about the letters, because we are taking this book, this Swamiji Likchen, which is a compilation made by Swami Someswarananda. It is a small one. So so now we have something like I told you, letter number 29, February 1890, written to Swami Akhandanandaji. So that just 1 minute I will see that letter is there with me letters from Colombo to Swamiji's letters yeah you tell me which letter number 29. okay letter number 20 is dear Kiddy is there No. okay what year which year it is 1890. I think that is 1890 it is written for whom Swami Akhandanandaji. Yes, 20. Akhandandaji From Gazipur, February 1890. okay tell me So, so here something about this Buddhism is discussed. So means today already I think it is your lunch time, so we can discuss it next day or whatever is, means we have time. You just I have got 15-20 minutes, no problem. okay. What about others? Because others should have time, no? So you can ask in the group. Is it No, okay? Yes, or you madam. want to I class? think my group members Yeah, madam. have time. We don't have problem. Yeah, Neelanjana would like to say something. Yeah, Maharaj, I was telling you we can continue, Maharaj. Okay. Yeah, please tell me, mother, what is the doubt? So first one is, means our doubts are very this basic one. First is this is just about why this Tibet is called Uttar Kuru Varsha. Means what is the meaning of Uttar Kuru Varsha? Uttar Kuru Varsha. What is the meaning of that Uttar Kuru Varsha? Uttara North. Kuru Varsha. So probably it is like Kuru Kauravas. So Kuru land was, I don't know, I have to see it, even I have not thought about it. Okay. Uttara Kuru Varsha. See, Swamiji is telling that, so the Tibet is not called Mlecha land. Mlecha land was Europe, basically, today's Europe, not even Afghanistan.
beyond Iraq, Iran. Maybe Iraq, Iran was later called Iraq, Iran, and Europe. That area was called Mlechas actually. So Swamiji is telling that the Tibetan land was not called a Mlecha land. Probably Akhandanji might have had a question, or he might have pointed out that Tibetan land is a Mlecha land, because anything is foreign land. So Swamiji is saying that no, it is not a Mlecha land. And in Sanskrit, Tibet is called Uttar Kuru Varsha. Uttara means northern. So now we should remember the earlier geography where we have got Bengal, Tibet, all these things were almost, it was inside. Not a political boundary, but as a culture. And even China was also, for 18th centuries, we ruled China through our culture actually, through Buddhism and other different cultures and all. So Uttar Kuru Varsha is, Uttara is northern part. Uttara means here northern part. So it is the north, it is northern side for our Kuru Varsha is Kuru land or Kauravas land. So that is India. So based on that, but there may be historical reference to it. So I have to see what it does it mean actually. But just from this one word, I'm able to understand that it is a north to our India. Okay. So here, this I am actually surprised that this tantric Buddhists, but still they are Buddhists. So these Buddhists themselves called Lord Buddha are Vamachari. So see, no. Uttara Kuru means North Kuru. That was a tribe during the Vedic civilization of India, and they were staying in the, what do you say, the Uttara Kuru were staying in the Himalayas, it seems, northern part of the Himalayas. So now Himalayas to north, if you see, they are also northern part only. That's why probably it was called as Uttara Kuru. So Maharaj, telling the geographical location of that land. Yes, you are right. And secondly, Maharaj, this Buddhists, they tantric Buddhists are still Buddhists, but they are only telling Lord Buddha as dire Brahmacharis. See, now, I mean, you have to understand the philosophy, and also you have to understand the history also. This, it includes a lot. Anyhow, so based on the Buddha's teachings, after the what is the demise of Buddha left, maybe in 100 years, I think, before 100 years, there was a Buddhism council. So in the first council, when Tripitakas were formed, so based on that, there were the two main sects formed. One is Hinayana, the other is Mahayana. So Hinayanas, they argue that they are literally following the Buddha's teachings. Now the Hinayana is the southern part of India, Sri Lanka. This side you see the Hinayana. And Mahayana is the northern part of India and different parts. Actually, Mahayana became very widely popular, and even Ashoka and all, they were all Mahayanis, and it went to the different countries. Like this side till Afghanistan and it went, and then Himalayas, then this side China, Japan, everywhere it went initially. Afterwards, it took different forms. Now, when the Buddhism came to Bengal, Bengal also became one of the main seat of Buddhism. But already Tantras were there. These Tantras and Buddhism got merged, and this Vajrayana got created. And this Vajrayana went to the Tibet. The Vajrayana didn't go to China, but it went to Tibet. That's what it's called Vajrayana. That's what the Tantra, our Tantra, Indian Tantra, and the Buddhism got merged, both of them. And that's how that Vajrayana came into picture, and that has gone to Tibet. Now, if you see, very interestingly, whoever has studied carefully all these things, and especially if you go to Jairam Bhatti, Kuladevata, Holy Mother's Kuladevata, or the tutelary deities is there in the small house, There one is called Dharma Devata. Dharma Devata, generally we see tortoise. Symbolically we represent tortoise as Dharma Devata. Now, why Dharma Devata form has come? I was thinking, when I visited Jairam Bhatti, when I asked every individual deity's names and all, they said Dharma Devata. Then I was thinking, Dharma is okay, Devata is okay. Dharma Devata, at least I had never heard. How this Dharma Devata came into picture, what is the history like that? I was thinking, and I tried to find out resource or whatever. Then I understood, because the Buddhism was prevalent.
So the mixture of Buddhism and Hinduism has been resulted in this Dharma Devata. Dharmam Gachami, Dharmam Sharanam Gachami, all these things we know. And Devata and all. So that Kurma and all we know that actually. So Dharma Devata is nothing but the mixture of Hinduism and Buddhism. And similarly, we play gong in our Belur Mutt in all our mutts during Aarti time. That is nothing but Buddhist, what do you say? We have got a bells actually in South India and in North India we see. Only in Bengal we see this gong thing. That has been come from again Buddhism. Of course, it has got frequency thing, it has scientific, what do you say, reasons and all. Then you see that. Okay. So this Vajrayana is nothing but Tantra plus Buddhism has been the amalgamation of Tantras and Buddhism is that Vajrayana Buddhism. That has been to the Tibet. Okay. Yes. And they actually don't follow means they don't follow Buddha, Bhagwan Buddha also. No, it is not, they don't follow Bhagavan Buddha. Buddha's teachings and the Tantras has been mixed actually. But They they worship- are blaming Buddha as this Bhamachari and all. They themselves are calling Buddha Dev as Lord Buddha as Bhamachari. And this they have distorted that Pragya Paramita, that Tattva Gata of Pragya Paramita, like. No, so you have to understand very clearly. Swamiji is telling that this Vamachara, whatever was there in Tantras, there were occult practice, backdoor practices. When Buddhism got into influence in Bengal, by that time, slowly, when Buddhism got declined, then what happened? These Tantras, these backdoor practices, occult practices came into forefront in the Buddhism also. Because of that, Buddhism also got declined. It was already in the declining stage, and they went into this black magic, occult, backdoor practices and all. So that's how this Vamachara, everything came in the added in Buddhism, and so much so that they were more immoralized than the Tantric peoples. In the Bengal already Tantra was demoralized, it has gone declined. So in the name of Tantra, in the name of sadhana and all, so many wrong practices had come into thing. But now Buddhism accepted these Tantras or merged with the Tantras, and because of their own desires or whatever the things, and they also started doing this Vamachara practice in a still bad way. Already Tantrics were doing some bad things, no doubt. So this Vamacharis, or rather the Vajrayana Buddhism, they started doing much more wrong things or much more dreadful things has been done from these people. That's what Swamiji is telling there actually. And they have distorted the image of Buddha and his teaching like Pragya Paramita Tattva to their benefit in a very wrong way. Okay. Yes. Okay. And then this and then Maharaj, this here it is mentioned about the Mayabad of Kapila and this Shankara, Sannapi, Asannapi, Bhinnapi, Abhinnapi. So this Mayabad means this comparison between Mayabad Buddhism and what is the difference between Mayabad means Shankha Darshan, or that is different? No, Mayavada, Kapil, exactly because it is trying to see what is that sentence you are going to tell. So the sentence is in which para it is? This is the Vedic doctrine of karma is the same as that of so in the middle part his doctrine is like that of Kapila. So he is arguing that this argument blew up the Vedas, but what is the proof of your religion? Well, put faith in it. The same procedure as in all religion. It was, however, an imperative necessity of the times, and that was the reason of his having incarnated himself. His doctrine is like that of Kapila. So in the Bengali book it is written that Tahar Mayabad Kopiler moto. Acha, Mayabad is Buddha's doctrine.
Mayavada. I'm not able to see that word exactly. No, That's that is why. not there in the English version. It is there in the Bengali. So, because what does ना एक तो एक दो सेंटेंस आगे तक एक तो स्टार्ट करूँ ना अपने আমি বুঝতে পারি মায়াবাদে যে আপনি বলছেন এক হ্যাঁ দু হ্যাঁ সেন্টেন্স আগে থেকে একটু পড়ুন স্বামীজির কথা গল্প আমি তর্কের দ্বারা বুঝতে পারি বেদ উড়িল, কিন্তু তোমার ধর্মের প্রমাণ বিশ্বাস করো, যেমন সকল ধর্মে আছে তাহাই, তবে সেই কালের জন্য বড় আবশ্যক ছিল এবং সেই জন্যেই তিনি অবতার হন। তাহার মায়াবাদ কপিলের মতো, কিন্তু শঙ্করের হাউ ফার মোর গ্র্যান্ড অ্যান্ড র্যাশনাল। বুদ্ধ ও কপিল কেবল বলেন জগতে দুঃখ দুঃখ পালাও পালাও, সুখ কি একেবারেই নেই? তো এই মায়াবাদ means it is the comparison, actually I think it is the comparison between Buddha's mayabad, Kopil's Shankha darshan and this Shankar's No, I Advaita. understood. Here in English, I'm able to understand because that Mayavad is not here. That's why I wanted to know clearly. See, first and foremost, Swamiji is telling, now, again, you have to know the history of the Buddha, the life history of Buddha. Buddha's initial teachers were the Sankhyan teachers. Okay, so now Buddha's philosophy and Sankhya philosophy, there is a lot of resemblance. Whoever studied Sankhya philosophy in detail, you'll be able to understand. Now, for an example, Arya Sattani, Chaturveda Arya Sattani of the Buddha, the Four Noble Truths. The Four Noble Truths, if you study deeply and you have studied Sankhya Karika, Sankhya Darshana or Sankhya philosophy, you'll be able to know that that has been deduced, it has been taken from that Sankhya philosophy. So the Buddhism and Sankhya philosophy is well connected. That's what Swamiji is telling, first point. Okay. And now Buddha and Sankhya, Kapila, both they say that the world is with full of miseries. That's why the Sankhya philosophy also starts with the first Karika itself, or the first verse itself. The world has got three types of sufferings, tritapas. That's why we say 3 times Shanti. So 3 types of sufferings. To remove that, to get rid of it, you have to study Sankhya and you have to put into practice. Okay, now Buddha also saying same thing. The world has got suffering. Since there is a suffering, there is a cause of suffering. So if there is a cause, there is a solution. And what is the solution? There is Ashtanga Yoga Marga, Ashtanga Marga. So both religions or both philosophies are telling the whole world is with full of dukkha, unhappiness, suffering. Is it that only? So the world doesn't have any happiness. No, we have got happiness too. That is what the Shankara is telling that. That is what the Brahman. Brahman is Ananda Sarupa. Now these people are telling the Jagat is only Anitya, Dukkhamaya. There they are stopping. But the Advaita Vedanta has gone the other way, other extent, saying that it improved that, saying that, okay, Jagat may be Anitya or Maya or what it may be Dukkhamaya, but there is Ananda Swarupa, that is Brahman. So the rationale of Shankara is much more better than the Sankya's philosophy and the, the Sankhya's and as well as the Buddha's philosophy. That's what Swamiji is meant to say that. And when Buddhism came into picture, and Buddhists, they produced very good logic actually. They were very good at logicians. Though Buddha, they always said, don't go to this philosophical logics, it becomes dry and you don't find anything. Better not to go. Though Buddha said, but afterwards his disciples, to refute Hinduism and to establish themselves, they created a logical arguments, science of logical arguments, so much so that many of our Pandits, they were unable to, debate with them. As a result, they had to forcefully convert into Buddhism. They had to become Buddhist monks and all. So then afterwards, slowly Navya Nyaya came into picture, which is a heart seat of Bengal. So Navya Nyaya came and it protected Hinduism, all these things. So because of their strong logical arguments, they throwed the Vedas. Means all their Vedic arguments, everything went back. It went side. It narrowed down. That's what Swamiji is saying. That he's giving the historical development. So if you study, if you have to understand Swami Vivekananda, you should have a good amount of knowledge of history. Then only you'll be able to understand. Otherwise, you don't understand Swamiji. What does he, all of a sudden, out of the air, in the air, suddenly, why Swamiji is making this statement, we will understand actually. So you should know all these histories, then only you will be able to relate. So Swamiji is telling, because of this Buddhist thoughts, Buddhist logic, our Vedic religion got down. I mean, it became reduced. It was in dire problem. That is the time where Shankara came. Shankara came and he lifted, first point. And the second is Buddhism
Buddhist philosophy has been taken, or Buddha has taken his philosophy's main teaching from Sankhya. Both of them are similar in telling that the world is full of sufferings. So the world is only full of sufferings. It has got Ananda part also, with Shankara's logic, that is Advaita Vedanta, is beautifully as told. Why don't you understand? But Maharaj, if Buddhism comes from Sankhya, so Sankhya philosophy is developed over Vedas only. No. No? No. So Vedas are there always, no doubt. Vedanta completely depends on Vedas. Now Sankhya has its own philosophy. It depends on Vedas to a certain extent, that's all. So Sankhya, it is not that it is completely depending on Vedas now. Only Purva Mimamsakas, that is called Yagna Yagas, they do, and Uttara Mimamsa, that is Vedanta. These are the only two people who completely depend on Vedas. Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Patanjala Yoga, all of them, they depend, just they accept the authority of the Vedas. They take little dependence on Vedas. It is not that they're completely depending on Vedas. Okay. Yes. So Purva Mimamsa means that Karma Kandis. Karma Kandits, yes. Okay. Uttara Mimamsa means Vedantins. Okay. So actually we don't have any base about Sankhya and Vedanta, so it goes a bit... Yes, you are right. And here something called Gandhar, some Gandharbad Brahman, Gandhar Sutta, something called Gandhar Sutta is mentioned. So what is that Gandhar Sutta? Again, you are okay. Gandhara Sutta Bay should be. No, it is like Gandhar, I think, like rhinoceros. So there is a one sutra in the Tripitakas, in the Buddha's teachings, like Amidharma Pitakandal, we have got Tripitakas, three Tripitakas. Among that, there are all sutras. Like we have got Brahma Sutras. Brahma Sutra tells there are 555 verses, 555 sutras. So Tripitakas has got so many sutras. Okay. So among them, this Gandhara Sutra is one sutra. Okay. And that is from Suttana Pata. So Swamiji is telling that what? That Gandhara Sutta, which I have taken from Suttani Pata or Pata, is excellent, is telling. Now, what is this Gandhara Sutta? Even I have to see what it is actually. Okay. It is similar to Dhanya Sutta also written. And there are different sutras based on Buddha's teachings, which because is in the Tripitakas. At the end he is telling, no, that I pray to the holy feet of our Guru that you may have that state and you may wander like the rhinoceros. So it might be something that sutra is related to the nature of rhinos, probably. Yeah. So you have to do a lot of studies for this. Now, what is Gandhara Sutta? What is Suttani Pata and Dhammapada? You should know it little. Then Dhanya Sutta, what it is, what it tells. We have to make study. We have to make comparison. Then you will be able to understand what Swamiji is mentioning here. Now, both of them, they know each other. That's why they are referring it and they are going discussing. Now, none of them we know. That's why it leaves all blanks for us. Yes. So to know that, you should go to Dhanya Sutta and Suttanapata and Dhammapada, of course, it's too much, and Gandhara Sutta. What at least you have to refer to this all sutras, what it is telling you should understand. Then only you'll be able to understand what Swamiji is mentioning here. Yeah. মহারাজ একটা প্রশ্ন করতে পারি? আচ্ছা পরে না বল। হ্যাঁ মহারাজ স্বামীজির উপর বই পড়তে গেলে কোন বই দিয়ে শুরু করাটা ঠিক? মানে স্বামীজির যে কোনো একটা মানে বই, মানে ওটা জীবন জিজ্ঞাসা করছেন না ওর উপদেশ জিজ্ঞাসা করছেন? উপদেশের উপর। উপদেশ উপরে যখন যে কমপ্লিট ওয়ার্কস পড়ে গেলে সব স্বামীজির উপদেশগুলো ওর মধ্যেই আছে। কেউ বলে ভক্তি যোগ নিয়ে স্টার্ট করলে ভালো হয় বলে, কেউ বলে লেকচারস কলমোটো আলমোর থেকে স্টার্ট করবেন বলেন, কেউ বলেন স্বামীজির লেটার্স থেকে স্টার্ট করলে ভালো হয়। আমাকে লেটার্স খুব ভালো লাগলো, মানে একটা ফায়ার ব্র্যান্ড। এটা যখন আমি প্রথমবার স্বামীজির লেটার্স পড়ছিলাম, আমি শুতে পাইনি। 12টা পর্যন্ত আমি 12টা হয়েছে, একটা আমি পূজারি ছিলাম, আবার 4টের সময় উঠতে হবে মানে আর মঙ্গলারতির জন্য। কিন্তু আমি যখন পড়ছিলাম লেটার্স অফ স্বামীজি প্রথমবার,
12টা হয়েছে, 1টা হয়েছে, আমি ঘুমোচ্ছে না কেন, স্বামীজির অত ফায়ার ব্র্যান্ড, অত ফায়ার আছে ও লেটার্স এর মধ্যে, এ বাবা ও তো সামলাতে পারবো না আমরা, অনেক সময় এরকমই হয়। যদি জিজ্ঞেস করলে মানে কখনো যখনও স্টার্ট করতে পারেন, কোনো অসুবিধাই, আপনি 4টা যোগা স্টার্ট করবেন, 4টা যোগার পরে লেকচার সংকলম্ব টালমোরা এরকম করতে পারেন একদিকে, না হলে লেটার স্টার্ট করবেন পত্রাবলী স্বামীজির, পত্রাবলী পড়ে আবার প্রথম খণ্ড থেকে স্টার্ট করবেন, কোনো অসুবিধা নেই। না মহারাজ, আমরা তো পত্রাবলী পড়ছি, তাতে আমাদের তো একটু একটু আটকাচ্ছে। এই যেমন হিস্ট্রির উপরে তো আমাদের খুব বেশি পড়াশোনা করা নেই, তাহলে কি এটা আমরা কন্টিনিউ করবো তো এই রিডিংটা? হ্যাঁ নিশ্চয়ই করবেন। সো কখনো কখনো কিছু ফিলসফিক্যাল থাকে, কিছু হিস্টোরিক্যাল থাকে, যখন মানে বুঝবেন না এটা আপনারা মার্ক করবেন, যারা জানা শোনা আছে ওদের সঙ্গে আলোচনা করবেন একটা কথা, না হলে অন্তত স্বামীজির একটা স্পিরিট যে আছে, স্বামীজির একটা ভাব আছে, আপনারও মোটামুটি একটা বুঝতে পারবেন তো। তো ওটাতে কোনো নাই, আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে আগামী সময় কখনো আপনারা একটু বুঝতে পারবেন বোধহয়, পরে গিয়ে আরো বেটার বুঝতে পারবো। এখনো আমি প্রত্যেকবার যখন পড়ি স্বামীজির যে পত্রাবলী পড়ি, না বলে ওর ওটা ব্যাখ্যানগুলো প্রত্যেকবার পড়লে, তো ঠাকুরের হোক, মায়ের হোক আর স্বামীজির হোক, প্রত্যেকবার যখন পড়ি আমি, প্রত্যেকবার একটা নতুন নতুন একটা আলোচনা, নতুন নতুন একটা ভাব এসব বুঝতে পারি। তো এরকম এটা কোনো লিমিটেড নাই, ওরা এমন অবতার পুরুষের, ওদের আলোচনা মানে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে হতো। সো আমাদের ছোট মনে অত সবসময় একেবারে আমরা বুঝতে পারবো না, একটা সাধন জপ করে করে, অনেক পড়াশোনা করে, আলোচনা করে, চিন্তা করে 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 এসব বুঝতে পারি একটুখানি। তো আমরা করতে থাকতে হবে, কিছু করার নাই। যদি হয় একটু একটু হিস্ট্রি পড়লে, হিস্ট্রি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, ইন্ডিয়ান ফিলসফি, ওয়েস্টার্ন ফিলসফি পড়লে ঠিক আছে, না হলে তো ইন্ডিয়ান ফিলসফি অন্তত আর ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, এই দুটো পড়ে স্বামীজির বইগুলো পড়লে খুব ভালো হয়। কিন্তু মহারাজ এটা স্বামীজির বই পড়ে আমার অসুবিধা আছে, আর এগুলো চলতে থাকলে কি হবে আমাদের, এরকম ভক্তদের জানি এটা ওদের অসুবিধে, সেই জন্য আমি বলি না। যদি সাধুরা জিজ্ঞাসা করলে আমি বলি, হ্যাঁ আমার বজনানজি মহারাজ আমাদের বলতেন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, ফিলসফি আর সোশিয়োলজি বলতেন। ও সোশিয়োলজি কেন বলেছেন এখন আমি বুঝিনি, কিন্তু সোশিয়োলজি আমি তো এত পড়িনি। ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি আর ফিলসফি যখন পড়ার পরে স্বামীজির এগুলো পড়লে অনেক পার্থক্য থাকে, মানে ইন্টেলেকচুয়ালি বোঝানোর জন্য আমি বলছি। স্বামীজির একটা স্পিরিট একটা মোটিভেশন হওয়ার জন্য এমনি পড়লে তো চলবে, কোনো অসুবিধা নেই। আপনাদের অত সময় থাকবে না, হবে না আমি জানি। হ্যাঁ অতটা সময় নেই মহারাজ, আপনি কি মানে স্বামী ভূতেশানন্দজির কথামৃত প্রসঙ্গ বাংলাটা মানে পড়া আছে আপনার, মানে বাংলা না, কারণ বাংলায় যে ডাউটগুলো আছে সেগুলো, তাহলে সেইটার জন্য আর কি। এমনি জেনারেল থাকলে আমি শুনে বলতে পারি, এরকম খুব টেকনিক্যালি থাকলে আমি পড়তে হবে, দেখতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে মহারাজ, আজকে তাহলে আমার মনে হয় যে এখানে, নাহলে একজন যে মহারাজ বাংলা এগুলো খুব পড়েন ওকে ধরতে পারেন, এটা এটা যে বাংলাগুলো মহারাজ ভূতেশানজি মহারাজের গল্পগুলো জিজ্ঞাসা করার জন্য। তাহলে আমরা পরের দিন, তাহলে আমরা নেক্সট মানডে মিট করছি আবার আপনার সঙ্গে। নেক্সট মানডে মানে কখন? নেক্সট 27, তারপরে না 4th of September। 4th of September আমি থাকবো না, ওর সময় জার্মানি যাই। আচ্ছা 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 আচ্ছা, আপনাদের তাহলে আপনি বলুন, আমরা তাহলে কবে আবার আপনার সঙ্গে। জার্মানিতে রিট্রিট আছে কিছু না, না ওপেনিং আছে। বার্লিনে একটা নতুন মানে আচ্ছা, আমাদের হ্যাঁ, সেন্টার একটা নতুন বিল্ডিং করা হয়েছে, মন্দিরে সব ইনাগ্রেশন আছে, সেই জন্য ইনাগ্রেশনের জন্য যাচ্ছি। পরে ওখান থেকে সুইজারল্যান্ড যাচ্ছি, সুইজারল্যান্ডে রিট্রিট গুলো আছে বক্তৃতা দিতে। সো আমি ফিরছি 18th। লং গ্যাপ দেন। লং গ্যাপ হ্যাঁ হবে না তো, So- তবে তো তারপরে মহারাজ যখন আপনি অ্যাভেলেবল থাকবেন, আপনি যেরকম না, সো তাহলে কি আমরা নেক্সট উইকে মিট করব? তারপর তো 3 উইক এমনি গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে। 20th কি আছে দেখি একবার, কিছু আছে নাকি। 28th মিট করতে পারি, ঠিক আছে।
আছে, তাহলে আমরা 28th মিট করব আর স্বামী বিবেকানন্দের লেটারের উপরেই ডিসকাস করব তাহলে। ইয়া, একটু আমাকে আগে তাকে যে লেটার গুলো বলে থাকলে আপনি নাম্বার বলবে না, নাম্বার তো মিলছে না, খালি যাকে বলেছেন ইসবি এটা বললে আমি একটু পড়তে পারি, সেই জন্য ভালো হবে। হ্যাঁ, কাকে লিখেছেন আর ডেটটা আমি তাহলে বলে দেবো সেই হ্যাঁ, লেটার। ওই সময় আপনার আমার সুবিধা হবে, কেন আপনি যে বলেছিলেন এটা 27 নাকি, কিন্তু লেটার্স অফ স্বামী যে বইয়ের মধ্যে এটা ইংরেজিতে 12টা আছে ও নাম্বার, আচ্ছা সেই জন্য কাকে লিখেছেন আর ইয়ার এন্ড ডেট এন্ড ইয়ার এটা বললে আমার সুবিধা হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে মহারাজ। তাহলে প্রণাম। নমস্কার। প্রণাম মহারাজ, অনেক প্রণাম ধন্যবাদ মহারাজ। মহারাজ। প্রণাম মহারাজ। ঠাকুরের এটা মন্ত্র বলতে পারি আমরা, নিরঞ্জনম নিত্যম হ্যাঁ অনন্তরূপম, হ্যাঁ এটা বলে আমরা শেষ করতে পারি। হ্যাঁ। ওম নিরঞ্জনম নিত্যম অনন্তরূপম ভক্তানুকম্পাদ্রুত বিগ্রহম বৈ ঈশাবতারম পরমেশমেঢ্যম তম রামকৃষ্ণম শিরসা নমামি। নমস্কার সবাইকে, নমস্কার। ভালো থাকবেন। আপনার সব ইন্টারেস্ট আছে, এটা দেখে আমার ভালো লাগছে, আনন্দ লাগছে।